We have a little gift for you. Μία φανέλα των Boston Celtics με το όνομά του Freedom, δηλαδή ελευθερία, που έχει προσθέσει ο Ενές Καντέρ στο επώνυμό του από τη στιγμή που έγινε Αμερικανός πολίτης, δώρισε στον Νίκο Ανδρουλάκη κατά τη συνάντηση που ο ίδιος ο αστέρας του NBA ζήτησε να γίνει. My favorite color. Yes. And me, you know. And for me, it's my favorite color. And for our party, this color, green color. Εκτός από την αγάπη για το πράσινο χρώμα και το μπάσκετ, Νίκος Ανδρουλάκης και Ενές Καντέρ συμφώνησαν πως έχουν να αντιμετωπίσουν και έναν κοινό εχθρό, τον Τούρκο πρόεδρο. The last period we have many provocative statements against Greek and Cypriot sovereign rights by Turkish leadership. I totally condemn all the statements. Because I believe that in these challenging times we have to promote the respect of international law. There are so many, Turkish refugees here are really appreciative of your support because of, unfortunately, Erdogan policies are very rough in the country. But now they found a second home here in Greece. Also, same time, you are a true champion of human rights. So that's why it meant so much to me to, have a meeting with you because you are so many people's idol.